Welcome all dear students. In this video we are going to see the multiple choice questions based on the lesson Letter to His Son, written by Earl of Chesterfield. Introduction to this article is: in a letter to his son, Lord Chesterfield advises his son on how he should employ his time while touring Rome. He advocates a judicious balance of studies and leisure and exhorts his son to engage sincerely with the local people and their customs in order to benefit fully from his travels. Now let us see the objective type questions, that is multiple choice questions. The first question is here: what benefits does a winter journey have according to Lord Chesterfield? लॉर्ड चेस्टरफील्डच्या मते हिवाळ्यातील प्रवासाचा काय फायदा आपल्याला होतो? अँड द फर्स्ट ऑप्शन इज हियर: इट इज फुल ऑफ डिस्ट्रेसेस. सेकंड ऑप्शन इज: it develops one's patience. Option C is: it is more comfortable than a summer journey. And option D is: it allows more time for self development. Okay, out of these four options, the correct answer to this question is option B: इट डेव्हलप्स वन्स पेशन्स. पेशन्स म्हणजे संयम. विंटर जर्नीचा एक फायदा होतो तो म्हणजे आपला संयम त्याने वाढतो. सेकंड क्वेश्चन दॅट वी हॅव टू सी इज हियर: इन ऑर्डर टू प्रिव्हेंट एव्हरीबडी फ्रॉम लाफिंग ॲट हिम फॉर हिज बॅड इटालियन, लॉर्ड चेस्टरफील्ड ॲडवाइजेस हिज सन टू. त्याच्या खराब इटालियन भाषा बोलण्याच्या सवयीवर जर इतर लोक कोणी हसत असतील तर ते टाळण्यासाठी काय केलं पाहिजे असं लॉर्ड चेस्टरफील्ड आपल्या मुलाला सुचवतो. अँड द फर्स्ट ऑप्शन इज हियर: नेव्हर स्पीक इटालियन पब्लिकली टिल ही इज फ्लुएंट इन इट. ऑप्शन बी इज: ॲझ्युम ए सिरियस डिग्निफाईड मॅनर. ऑप्शन सी इज: laugh at himself first. And option D is: befriend an influential Italian. Out of these four options, the correct answer to this question is option C: laugh at himself first. Third question: Chesterfield tells his son that being with his own countrymen and conversing with them in English would. चेस्टरफील्ड आपल्या मुलाला असं म्हणतो की तू जर आपल्याच देशातील लोकांसोबत राहिला आणि त्यांच्यासोबत आपल्याच भाषेमध्ये जर बोलला तर होईल. काय होईल? त्याचे ऑप्शन 4 आहेत. पहिला ऑप्शन आहे हेल्प हिम ओव्हरकम हिज होमसिकनेस, घरची आठवण येणं बंद होईल. दुसरा ऑप्शन आहे डिफीट द पर्पज फॉर विच ही वॉज सेंट अब्रॉड, परदेशात पाठवण्याचा त्याचा उद्देश सफल होणार नाही. अँड ऑप्शन सी इज help him navigate foreign lands better. And option D is keep him up to date on news from home. Out of these four options, the correct answer to this question is option B: defeat the purpose for which he was sent abroad. परदेशात ज्या कारणासाठी त्याला पाठवलं आहे तो उद्देश त्या ठिकाणी सफल होणार नाही. क्वेश्चन नंबर 4 इज: Lord Chesterfield recommends that his son keep company with the Jesuits because. आपल्या मुलाने जेस्युइट्ससोबत कंपनी ठेवली पाहिजे असं चेस्टरफील्ड सुचवतो. का? ऑप्शन ए इज: they would ensure that he followed a monastic existence. Option B is: their fellowship would be both pleasing and educational. Option C is: they were well connected to the richest Italian families. And option D is: they would protect him from
harm. And the correct answer is option B. Their fellowship would be both pleasing and educational. Now, fifth question is here. The two most important arts without which all other talents seem obscured are. सर्वात दोन महत्त्वाच्या कला की ज्यांच्याशिवाय सर्व आपले टॅलेंट हे ऑब्स्क्युअर बनतात, म्हणजे ते गडूळ बनतात किंवा मग ते ओळखू येत नाहीत, ते दाबल्या जातात. फर्स्ट ऑप्शन इज रीडिंग अँड रायटिंग. सेकंड ऑप्शन इज सिंगिंग अँड डान्सिंग. थर्ड option is speaking and pleasing, and the option D is all of the above. And the correct answer to this question is option C, speaking and pleasing. So these were the multiple choice questions based on the lesson A Letter to His Son, written by Lord Chesterfield. Thank you very much, dear students. Let us meet in the next video.